Okay, FM 101.7. Nana, mamin ko. Na min ko tin komo we mesa ba. Nana kwate. Na min kwa ndai. Kwate. Mate. Enya MP a ye ni di komo ye mi ankasa me bra. Honorable John Osei Frimpong. Na we MP for New Abrim. Chairman Agri Committee of Parliament. Ena ye ne ebe twem komo na ubo honorable kuomu a uka the omo kan say oh. Kwati aboa MP. Aha. Honorable me mo ache no pay. Ya eja. Bra me tun kan cho. Ameni ya no kure. Na maba wo nchen ya we de ma me mfamfiri constituency te say wo ho na yunkuro ni din de twanwi so kwati aboa num ni ade ho te say. Yo we de apani. Bibia boko na nsan beto ankomo so kura no. Metia etiefo nyina. Ejoso. Say the wa kan say option nka che no. Aya na mitutu na mo say metumi ne wadi nkomo. Na bigi se ba na e maso. Na atia enso emu yesi abebuo nyina ede. Nti yen hwe ne toto relationship no na emu nyedin say the first net yet. Abremu boko won bia eni ho. Na sisi baby a de wo ho no mu a ekoso nyina say de nyina ye ni no. Ye hwe mo pani anim so de DC4 no edin beba ne ato aye dwuma so fefefe do bedru obi asa nkomo na se de ba bia afo di no eno abi na omo so edi ho but the odi asundue wo ho bone bia ensi ho. I see papa na mamemra enra media budget review ekoso na ekoso a wadaroma I will catch a ho nsam yewura kan kuntunkuru foriata wadi batudwa and what's something to say? Yo, medase ne akwanya wo de amami. Agreki de anase kuayo sem no de ye nyina ye hwe a enu de kura oman yi. Etrese ye mamu hanum nipa kakra bi na ye adwuma e wa ban mu. Dodo no a uyi bodwafo mo de mo dwa kakra kakra ya. De aka nyina eye kuayo. Na kuayo na musu na koko sem nyina ne bibia ewo. Enti eno so ne fapem kese a ye de jigan na economy no esi ho na de akoso kakra me pese meka ama yenuanu mo ne atifo nyina ate ne se eye kuayo sem no obehwe a covid na ti no sector etumi gina ye eno ho atimi postu positive growth na ye agri sector no ne se enti ye ntimi nyanko nta bia ye be agri no afri manase kuayo kuma no afri na ahwe budget a yewura ofuri atade ba anura yiti na mani age mani ana age nyina no so a review ne ye de di kan ye rada mani ana age nyina ne se o ka se summarize ana se ye bono tofa ye bono tofa de obeti maka nyina ne se enhihye ya na nanum eye his excellency na narda kwa kufu adode na ban de tu ye nim eye match mu a eye akoma sika e frɛ ne budget ye de ma Ghana afia ye wo mu no na chese edaso gina ne naso echireze afi no oba ye wa me bisa se ye ma ne binka ho wa me kase obesesa bibia se bi yota frache be magana fo ho atoye bia ama ye ho akire taxes ama bibia ama na wohwemu a ebere nyina no se atorentem bisi se be ye fie kura ye we se am Robert kura be wura fie na omokwa unya ho tete na wa ngu a osore ya de oye nyina no eye se obesi fie na wa put security measures in place said be ya bibisa intumi santo covid a buy sa na media mi hono ati se ni abobo aye ho aye die man kama man ne ko nanim bibia ko kama hotoa na yare ne buy na yare ne tin na o se ye fisisi no na benifo e kan o mutri pam ho e de budget e de buy na buy e ne de buy wa be shimu kina asan amaya ti ase se ye kase ye siesie ama o man na gina ne na so de a na e wo se ye toto niema bi eyi covid no ma ye hu ba bi a ne tosin ama ye de nyina atoto akwan mu budget a ye ye kase ye to aso ba bi a ye duru no a na ne kwan so a no na ba ne spinso a uhia planning kakra na de a na de kan ye hia pa no e ye se enema wa hwere nyina covid no sunsan so ama wa hwere nyina no obetumi ahwere de ato akwan mu na o man no agina ba bi a egina edru sa nso a wo san so hwe sa wo de niema bi besisem
na atoto yie sɛ de be ya sɛ covid no sɛ de wɔkonkɔn hɔ asɛ wɔkɔ asɛ wɔnkɔ yi ɔsan ya baabi mu a yɛbɛ den ne yɛtumi agina ɛno nso na yɛhwɛ no na aboni ka de di kan no sɛ yɛbɛ stabilize economy no na yɛ revitalize iwi a na wɔ sɛ yɛ transform yɛde kɔ abɛɛfo kwan so na nneɛma nyinaa tumi yɛ yi ne tumi yɛ competitive ne Ghana wiase na yɛwɔ no ɔman biara ne ɔman foforɔ bi ɛpere bibi baako anaa mmienu bibi a wobɛkɔ bi a sɛ wotumi gyina brand sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya advantage anaasɛ nsunsuanso kɔ a yɛhia de ama ɔman no nti deɛ ɛtɔ so no ɛyɛ transformation yɛdane da ne nneɛma ani wohwɛ sɛ ne yɛyɛ Ghana yɛasetena mu koraa ɔmampanin bɛdi aban yi ɛfiri 2017 bɛyɛ wohwɛ a vice president ne Ghana aban nhyehyɛ a yɛyɛ nyinaa no ɛyɛ saa digitalization a yɛyɛ biribiara bɛɛfo kwan so sɛ yɛbɛhu nneɛma a ɛwɔ ha baabi obiara teɛ sɛ yɛayɛ ama yɛho sɛ afuo koraa yɛyɛ yɛhwɛ budget papa ka yɛyɛ a yɛnhyehyɛ a yɛayɛ wɔ agri sector no bi ne sɛ yɛbɛtumi ama aban ama support kɛseɛ sɛdeɛ meka yɛ private sector na mpuntuo a yɛhwehwɛ no atumi akɔ waano ɛno nso ba saa na wɔ sɛ yɛhwɛ sɛ yɛbɛ industrialize yɛde abɛɛfo kwan mfidie no nyinaa bɛbɛba mu ama yɛatumi aprocesse nneɛma na atumi aboa ma sɛnea yɛyɛ nneɛma abɛɛfo kwan so yi yɛkuafoɔ baabi yɛkua no wɔ de kora wɔyɛ ne biribiara yi bi afɛlize yɛde kɔ nyinaa no yɛahwɛ sɛ problems ɛbaa ho sɛ yɛsɛ nkurɔfoɔ smuggle ne yɛnya bi ntɔ ne payment sɛm ne biribiara no nyinaa no yɛayɛ n'abɛɛfo kwan so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ebitumi akɔduru kuani na wohia de agu na ayi ase ne nkɔpie obi kaa mu wɔmfa nkorɔ so bɔda ɛnkɔ baabi foforɔ na sikasɛm nso a yɛbɛhia ama akuafoɔ ne private sector ne nyinaa meka ma akuafoɔ nso atumi anya sika de apɛ input papa ne adɔ no na abɛɛfo kwan so commercial farming de mfidie nyinaa bɛ mu no na yɛyɛ no saa nso ne yɛhwɛ mmabun no kyerɛ sɛ kuayɛ a yɛtoto ne sɛdeɛ yɛhyɛ no nyinaa no kuayɛ ma mɛyɛ sɛ mpanimfoɔ adwuma bio mmabun no bɛwie sukuu na obi a pɛ sɛ ɔyɛ biribi ɛfa ne sekan ne ne kɛntɛn ɛnɛ de abɛɛfo kwan so meka ne saa ne mfidie a wode kɔyɛ adwuma na wo nso kɔakɔ yɛ bi sika yɛde bɛhwɛ saa nneɛma no nyinaa no yɛhwɛ na mmabun no nso yɛatreni wɔm ne wɔn wɔ mu dada no so yɛasan retreni wɔm yɛma wɔn abɛɛfo nteteɛ a wɔn bɛtumi de ayɛ wɔn nnwuma a ɛsɛ wɔn yɛ nyinaa na ne saa yi sɛbi yɛsɛ mɛkɔ bi yɛnkɔ no kwa yɛnkɔte adurumra ɛno ane ahan na kwate adeɛ nso ɛfa a yɛde sika ɛna ɛyɛ ɛno na ɛma aban ehu ne nyansa mu ɛyɛ sɛ wɔde saa abatampa kɛɛ no bɛba na yɛka no saa na Ghana kɛɛ no yɛ Ghana COVID-19 alleviation and revitalization of enterprises support Ghana kɛɛ no ɛno no ɛna yɛtwa sika titiri deɛ adeɛ si yɛni so sɛ yɛbɛnya na yɛde aboa saa dwumadie no ɛyɛ 100 billion cedis na no ba mu a ebitumi ama nneɛma makeka kan nyinaa no atumi akɔ so ɛkyerɛ sɛ wohwɛ a deɛ meka nyinaa no asɛ deɛ menka planting for food and jobs no ɛho asɛm na fee budget yi deɛ de si yɛni so kɛseɛ a ɛbɛboa planting for food and jobs no ama atumi agyina brane yie no ɛyɛ ɛmo a yɛdi no ne yɛkra ne kɛseɛ paa yɛnuane yɛdi nyinaa yɛkra kyɛn aduane biara nti yɛhwɛ sɛ ɛmo no a yɛkra no yɛbɛtumi aproduce no kɛseɛ dodoɔ ɛwɔ ha ama atumi aboa poultry sɛbe ɛno nso ne nipa de wotumi ne di a ɔnye nam yɛsɛ yɛmsiso akra deɛ so didi no anwe nam a waso si wei deɛ yɛtira yɛyie aban nso ayɛ sɛ poultry farmers na nsɛm te sɛ na ɔmo nyinaa ɛsu sɛ ɔmo nnɔbaeɛ a nneɛma a ɔmo de fra ɔmo nuane de ma ɛmoa no ɛso ate anaasɛ ɔmo ɛho akwaa mɛte sɛ ɔhwɛ a wonya bi akɔ atwea ma wohwɛ a wonya bi na ɛno nso fi hɔ a soybean no ɛno nso yɛ adeɛ yɛde fra ɛmo aduane yɛdi bi paa nso na ɛno nso bi abɛboa tomatoes yɛteɛ nyinaa na wobɛkae a ne yɛka sɛ yɛbɔga tomatoes ne ne ɛka ɛka ho ɛbere bi nsuo no tɔ no ankɔ yie biara no ɛma saa nneɛma yi ɛho ɛka ɛma yɛ ho kyerɛ yɛn na wɔde tomatoes nso fa rice poultry soybean no ɛne tomato production no na yɛpɛ sɛ yɛde sikase mu kɛse anaasɛ aban dane n'ani kɔ agriculture ministry no de ani kɔɔ no hwɛ na ɛtumi ɛwie mu deɛ no nso ba a na yɛkaakae ho ne yɛba planting for food na bɛsupɔto ama no ayɛ yie rearing for food and jobs ɛno nso ba bɛyɛ yie
planting for export and rural development and also started. Okay, there are 5 models. No, you know, I can't greenhouse villages are yes, it's media and name out there to me if you see a kama emeboa. Na ya promotu if it is seven nothing if you my deba agree can also emu ama etumi ewie mu die. Na me can say no, na me can akwa kusise. So okofa say ye behwe tomato sem ne ye kuya yo sem ni na atumi akoya utumi ka abreko a onfa irrigation project in Mantina obekaya president yeah one district one dam and I say one district one dam one warehouse and I say sa ni man nyina no one dam no bebo one village one dam one district one warehouse ni nyina bab Joseph ba nya plant protection and say for army worms ba ya ho kire ye papa na eno so watwa ne man agu okure bitumi ese ni ese yempe warehouse a ye di ebegum no so ban bo no modern a constructed bebre almost all the districts no and as regions no ye nya bi ewo ho and irrigation no so a ya tackle den e de ba beboa timinu a wo hwe a na wontumi nka a wonkika figures kakra e kire say nice wasa akapma na wanwam no nti na mekan Di kaka na Greek sector no timi gina brane COVID time no kra no. Ne ya ye ka say offer from 2019 no e dey by 2019 inya 4.7% real GDP growth no agri contribution and 2020 etwam so ye ko 7.4%. To when you say na just agri can be also ye di ejina na say di ani sie ye man nyina awie na me ka mentimi nka so nyai na say I want to rekuyafo kakra akomu no efa fertilizer supply no eho any poultry farmers na say omuso eriso do omo kan nyina no kore aban ati omuso frɛ ama ye de niema gu akwan mu make say finance minister release sikama ye friase a ye tua ye importers fertilizer importers no eka na wono meka asem kakra e say ye the subsidies eso sa niema nyina so ye ma seedlings and I say seeds improve seeds ye di dua ni nyina ye ni nyina makuyafo free ene omutua fa bi na ban yetua fa bi no na ni nyina ye wie ni produce na say ye faculty kwan bi so de kopia ma no ne ba bi a na ye ya Ghana fo ye yi sika de akoso so am ya ye nya so mfa so a na ye di ye ho abro na no ya de a mesre security agencies ni nyina say omomwa agric ministry no na ye ntumi stop sa yes smuggling na ye de fertilizer no eko abonten no nesi kwani no a yahwe ho a twabia ma no na wo ne nsa anko ankoka na koduru na zi aye ka say covid na chi no kom no wo ba bia omomo twa ho hie nyina idi kom tikwa na Burkina Faso bia yetifu kwai mu mboni honorable we de ka kire aban ka mire ye fi maka wo mumua me ko wo covid panie no me didi kakra bia ne kom dimtim ka sa aban mera me mo ne anwa munye indomie so anam de aka ai why kwa me no de me nko akora metumi abo akoye wo nko a baja me ya tete me je den ya uti e kwa me nya fish account je se me sa hey baby e wa ma me mi di ya why mati ebru ohine ye nyina ye wo pani ni bi na me de so de no so aba no so ye bo bi no amaya kokoduru akosoro na so ye kan me ye kai se Obo wa mo yare ne de ma hwe hu ya ebetimi anya hu die nkoso na ma beni hye a ode aba no ye hwe ni ni so pepe de wo so dada no ane ye de to aso na me san kosi mana mu na me kan kosi se fertilizer sem no a etisa no e hadwen di ye hwe se ebetimi abo ho ban na o mo ayede ma o mo no o mo nsa ebeka e nu twem a poultry for the so hwe a planting for food and jobs ya so tumi eboa o mo je se Bruno yellow corn na ye de ma ye di feed poultry no nyina no ye kusudua ndi tumi nya bebre ba omuso bitimi side na da de ani e de ma mo no mo feed no ne ye keka ho feed brown brown na ye di feed mo no so no e no wasem e den se ye mpenifo ye wa hana na se investors a omo na se businessmen of the music association mo no omo ye a omo san de business call export the export no so mo ko ye de bebre a na ekwiafo local ekwiafo no ehwo chiro poultry farmers no ho chiro ti aban no ma yenhye ya ye hwese omo betumi ama dodo no abaga na ha ya atna ha na yenya bide ama ye moa no poultry farmers ye kan ya se monkran se aban refim enim sa fi nso na tototo kakra e wo be bia
ye dua broni ne keka ho dia ko yenim no no bae boa aye din ani aye to no bidama so aye din no enyina no megidi se e bitumi abafom so aban so hwe kwampa o de fa so a e be ya ma ne bo no abafom ti ubisa budget ya e ba na yidie minim se anase ba nra no minim se betumi aboa yen ama ye gina yen na so na ba bia aye ko no e ko yi jire so hwe nsema IMF ne yifo kafa ye ho a na ye gina na so na ha atu ye ntema tu ye kura no ye yire ho na ye de ba bedi edin ye de be ko yenim kese ama be ye se o man ya covid na ti yetumi a improve economy no ya recapture ne ma ye lusu ye nyina a ye ko ye nim ni akusi kwantimpon no ane ye de hwe ye Ghana beyond aid no enimo no ye nim se ye ho akire ye de nenso ye briti ye bi ne ma benifo aye eni afise dia control ne ma no nim pefe se ye yire ho na revenue aye ni da so se yensa beka nyina ye nsaka ye betumi aye ma o man na dane ne man be dane na gina ne na so de ya na yentumi nyi agriculture sem emfiri di menu akwa me ye wo bisa na no pe ya ye bedi kan akanie ye guso ehwe report no ne mpanifo nso kasa ministry no so hwe ana mutubi me dey twam me the fisheries for me committee me the fisheries and aquaculture development ministry no fisheries commission ne premix for ni nyina ekọ koforudia ye ko hofiada ifiri ho no mo ejoada no ye san de agri ministry no so ekọ ye mo mbe chire mu se de minister be kan ye ama ye tie ye ni ye ekọ di me ka se ebeye ye a na chire se ebeye ye e chire se me na me ne bo mo chichi a me ni benchem tinsu me ka chire se ebeye ye a no hu se o benchem no se bi o we di o mu ye di etumi akoye nim na yetu anamompa nti mesere obi a oye bibi okuapa kuya yoso kwampa so bia no onye no onye na ban no ye nhihire ya ye bi a bi wona kwan mu se obi se apotrifo yi ye moa ye omo a ye de chiche free no bi enso yemu guso a omo ye mo chenkoko pigry no na se piglets no so ye chiche ama omo ye mfu na nya bi ti mesere minu no mabo no kuya yo de ye preku oyen bia ba akokora tumi wo be 20 ni keka ho edi ye fa ho him na ni nyina bebo ma ye food and as a protein requirement no ye tumi aye ni ye na ya rely heavily on import of poultry products every amanonim and ye honorable madasi anopai Okay. Madasi papa madasi baba honorable bye honorable John Osei Frimpong MP for New Ebrim Chairman, Agri Committee of Parliament, and then Nigeria. Okay, FM 101.7.